With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. The most significant wine of Verrazzano winery is Chianti Classico. If you look at this bottle, the label represents a portrait of Giovanni da Verrazzano. That's why I'm saying it's the most significant and representative. For Luigi, it's very important that people, first of all, understand this wine. And I will open, we will taste it today. Florida, North America, Giovanni da Verrazzano was born in 1485 in his family's castle. The Verrazzano Narrows Bridge on Staten Island is named for him. The noble name and Chianti wines of Verrazzano are thriving under its captain and owner, Luigi Capellini. Officina della Bistecca is a serious business, built on 8 generations of butchers, but also a play on words, meaning the mechanic of steak. Dario Cecchini has much to smile about as the owner and most famous butcher in Italy. He is strict on sourcing ethically raised, organic and cared for animals. In Monte Carlo of Lucca, these graceful and lush lands have belonged to the family of the winemaker Gino Fuso Carmignani for centuries. The sun casts a golden glow over the casual, covered alfresco dining area, but there is nothing casual about this family-run vineyard. His daughter, Virginia Carmignani, works at Il Sole 24 Ore newspaper, which is inside the office of the Financial Times of London, and today helps him by translating. Famous names come from far and wide to Monte Carlo in Lucca province, wine and traditional dining experience, where musicians rock the hills. Fuso, you are first of all a wine producer, and somebody call you a rock wine producer. Fuso, te prima di tutto sei un produttore di vino, ma alcuni ti chiamano tipo rocker wine producer, quindi rock.
Sì, è vero questa cosa perché sono stato, credo, uno dei primi al mondo a dedicare un vino a un musicista. Il musicista non è Rock, ma è Duke Ellington. Questo è accaduto nel 1980 perché il mio vino volevo che appartenesse a qualcosa di me. Ecco. Yes, it's true, because he's been the first one to dedicate a wine to a musician, which is, in this case, is Duke Ellington, who is not a rock musician, but a jazz musician. And this happened in 1980. Okay, but I know you have a great music lover and that you say that wine is like music, isn't it? E dice che tu sei un grande amante della musica e dici appunto che il vino è come la musica. Sì, ha le stesse emozioni perché tu puoi ascoltare la musica non conoscendo le note, non sai come si compone. E lo stesso tu puoi amare il vino non conoscendo come si fa. Come diceva Picasso, conta quello che è il fatto finale. He says, yes, correct, because wine, like music, gives many emotions, and you don't really need to understand how to make music to understand those emotions. You don't need to understand the notes, you know, in the same way you can enjoy a wine without knowing how it's being produced. So go ahead, talking about wine and music. You know, we often say that we have a playlist with our preferred music. I always think that if you are a wine lover, you have a wine list, like a playlist that you can play to remember your life. The wine of your birthday, the wine of your wedding, and so on. What do you think about this? Ok, dice appunto che come nella musica abbiamo una playlist delle canzoni preferite, degli album preferiti, anche per gli amanti del vino ci può essere una cosa simile, come una lista del vino. E quindi una lista del vino che ti può ricordare momenti della vita. Cosa ne pensi? È proprio così, straordinariamente così. Proprio l'ascolto del vino che avviene attraverso il gusto e l'ascolto dell'udito. Quindi è proprio come usare quello che la natura come ci ha fatto, usare tutto quanto per la nostra felicità, per il nostro essere. Yeah, yes, it's exactly like this. You know, the same way you listen to a song, you can also listen to the taste. In this case for wine, and it's beautiful because you can use everything the nature gave you, so the taste and the hearing, the listening of the music. Okay, now what about your wine? Tell us something about your wine production and your wine philosophy. E dici qualcosa sulla produzione del tuo vino e la tua filosofia del vino. Vedete il luogo qui dove avviene l'intervista, il nostro incontro. Questo è un luogo dove io sono nato, mio nonno è nato, mio bisnonno è nato, mio padre è nato. Quindi perché si tramanda di padre in figlio, in nonno. Le madri mie sono vissute qua, le nonne, tutto quanto. E io quando ho visto con gli occhi, ho sentito questo vento, ho respirato quest'aria, io faccio il vino perché mi ha dato l'opportunità di rimanere dove io sono nato. The place here where we are doing this interview is the same place where he was born, his father was born, his grandfather was born, and great-grandfather was born. So making wine in here, it gives him the opportunity to be here where he grew up, where he was in him. So where he was born, and so that's why he's staying here and he makes the wine. It gives a big connection with the family. There we go. So we can say that in the bottle of your wines there are a piece of you, of your history, of your soul, of your emotion.
E per cui possiamo dire che nella bottiglia del vino c'è una parte della tua storia, della tua anima, delle tue emozioni. E soprattutto è un modo per comunicare con gli altri, perché il più grande mezzo di comunicazione che io conosca, al di là della televisione, è il vino, non ci sono dubbi. Yeah, that's correct. You find a bit of me inside the wine, but also it's a way to communicate with others. So for him, apart from TV, the best way to communicate with others is through wine. So Amy and me can't wait to taste your wine. Non vedo l'ora di provare il vino. Siamo qui per questo, eh? We are here for this. I think that every American would say that this is the ideal picture of what they would want to see when they come here. It's absolutely amazing. I do know that you have had some celebrities that have come out. Do you care to let us know a few of those names? Yeah. Questo è ciò che ogni americano, è la foto ideale che ogni americano si aspetta quando vengono qua. E inoltre sa che ci sono state alcune celebrità che sono venute qua, e se ti va di condividere chi sono state. Sì, perché qui passava Sirio Maccioni, che aveva il ristorante Le Cerche a New York City, credo si pronunci bene così, e lui ha portato tanti amici suoi, fra cui una sera è venuto con De Niro, un'altra sera con altri chef famosi, personaggi famosi, e poi tanti altri. Poi c'è stato un compositore di qua che vive a Los Angeles, fa musica da film, che si chiama Luppi, e lui ha sposato qua e ha portato dei musicisti di Los Angeles, eccetera. Tanti, anche perché sono 43 anni che facciamo questo. Yes, that's correct. Here used to stop by Sirio Maccioni, who's very famous due to his restaurant Le Cercle in New York City. So he used to bring some of his friends, and amongst them there was Robert De Niro and other famous chefs. And there's also a music composer called Lupi, who's based in LA. So he had his wedding here, and obviously during the wedding many other music composers came around. And of course this place has been established for now 43 years. Amazing. So many people have passed by here. I love that. I know you spoke about your parents were here, you were born here. What is one of your favorite childhood memories? E hai parlato appunto di te che sei nato qua, dei tuoi genitori che sono nati qua, del tuo lavoro che è qua, e chiede appunto qual è uno dei tuoi ricordi di infanzia che ricordi molto vividamente. Sono tantissimi, ma uno dei ricordi era la sera d'estate, mi ricordo sdraiati nell'aia di fronte casa, e si stava lì e ognuno raccontava delle storie di quello che aveva fatto durante il giorno, e questo mi è rimasto impresso. E nello slang toscano si diceva stare a veglia, cioè stare svegli in realtà. È una cosa magica, tutti i ricordi, i rumori, i suoni delle voci dei miei nonni, dei vicini di casa. Era il luogo dove si incontravano e si informavano di quello che accadeva. E stare qui la sera, aspettando i clienti, aspettando la gente che viene qua a vociare quelle cose, mi fa stare bene come stavo bene allora. There are actually a lot of memories here, a lot of good memories, but if he has to pick one, would be when he was small, and it was a summer evening. They used to sit outside in front of the house, and everyone, like the mother, father, grandparents, neighbors, they used to tell each other a story of the day, what they did during the day. This is in Tuscan slang, it's called stare a veglia. So stay awake.
So it's those memories, the noises, the neighbors, and in the same way for him, waiting here for clients to arrive every evening gives the same emotion, similar emotions. I absolutely love that. Well, you are very, how do I say, successful, but also very kind and down to earth. And I think you probably are a really good person to ask. What advice would you give to people about being happy and living life how they should? Ok? Sembra una persona di successo, gentile, e quindi chiede qual è il tuo consiglio che daresti alle persone per essere felice. Cercare di vivere le emozioni positive che si hanno dalle nostre conoscenze, è fondamentale questo. E trasformare la conoscenza sempre in continua emozione. That would be to try and live with your positive emotions and also using your knowledge and for to basically live with your emotions and stay positive. Poi aggiungerei mangiare e bere toscano. I would like to add, of course, to eat and drink Toscan way. Always. Well, my last question is, can you tell me a funny story from life here? Chiede se gli puoi dire una storia divertente della tua vita qua. I think we would need more hours for that. Le storie più divertenti sono che in questo spazio arrivano tante persone, scriviamo le prenotazioni e una sera ho sbagliato a mettere i biglietti sul tavolo dei prenotati. Malgrado questo, la cosa straordinaria, avendo confuso tutto, il risultato finale era che tutti erano a sedere, nessuno aveva perso un posto e tutti hanno cenato. Cioè è stata una combinazione incredibile. A volte ci penso, la casualità è straordinaria. So one of the funny stories is that here in this space, when we have a booking, we would write it down on a piece of paper. And in that evening, he misplaced the piece of paper of the booking on the wrong tables. But funnily enough, on that evening, everyone was seated, so nobody has lost any seat, and it was just quite a surprising coincidence. It was amazing. Sì, perché ogni tavolo che arrivava mi mandava in depressione, mentre quando tutto arrivava un altro tavolo, si accomodavano, mi dava allegria. Era tutto un battito forte di queste emozioni. Yeah, when a table was arriving, he would give him a bit of a depression and anxiety, but at the same time another table arriving, it would make him happy, because he was worried about all the tables. But funnily enough, everyone had the same. That is amazing, and I think that basically would describe the Italian myth, I would say. Yeah. It is truly an honor to have met you. Thank you so much. Grazie tante, benvenuta qua sotto questo cielo. Grazie. Thank you so much and welcome here under this beautiful sky. Inside Fonte alla Lepre Resort, close to Riparbella village, there is Opera Spa, which is powered by completely renewable sources. The resort is set within beautiful reclaimed ancient Tuscan stone. The landscape is nature's place to restore body and soul near the ancient city of Volterra, where Twilight New Moon was filmed.
Over the spa, a genuine Mediterranean cuisine holds high standards. Only the freshest local produce, wines and seafood are allowed in this fine Tuscan restaurant.